Hello, everyone. And today we are going to go for the listening module. And there will be some things that you should know about IELTS listening that are known as IELTS signposting language. Now let's know that what it does it mean by signposting language. Signposting means using phrases and words to guide the reader through the content of a passage or a recording. In this case, it's an audio recording. With the help of these phrases and words, the listener can anticipate what's next and find the answer. এটার কথার মানে হচ্ছে যে আপনার সাইন পোস্টিং সাইন মানে কি কোনো কিছুর চিহ্ন সো এখানে সাইন পোস্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে বুঝিয়েছে এরকম কিছু শব্দগুচ্ছ বা শব্দ যেটার মাধ্যমে আপনারা বুঝতে পারবেন যে আপনার এই অডিও রেকর্ডিং এর কথা বলাগুলো লেকচারগুলো স্টার্ট হয়েছে এখন আপনার ইনফরমেশনটা এখানে বলবে আবার এখানে এন্ডিং হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে ফার্স্ট পয়েন্ট ডিসকাস করছে সো এরকম কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ থাকে না যেটার মাধ্যমে যেমন আমরা বুঝতে পারি যে ওকে লেটস স্টার্ট যেমন লেটস স্টার্ট কথাটার দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে এখন আপনার জিনিসটা শুরু হতে যাচ্ছে সো হিয়ার in listening there will be some signposting language so we will know about it যেমন purpose that means উদ্দেশ্য introduction to the lesson or lecture এরকম আপনার সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো থাকবে পোস্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ the purpose of today's lecture is the subject or topic of my talk is the lecture will outline the talk will focus on today I will be talking about or discussing about today we are going to talk about the topic of today's lecture is মানে আপনার স্টার্টিংটা তারা এভাবে করবে যখন কোনো ইন্ট্রো শুরু করবে অডিওটা প্লে হওয়া স্টার্ট করবে শুরুতে তারা হচ্ছে এরকম টাইপের কথা সাধারণত বলে থাকে নাও ডিসক্রাইবিং দ্য স্ট্রাকচার অফ a lecture মানে হচ্ছে আপনার ওই অডিও ফাইলটাতে তারা যে রেকর্ডিংটা শোনাবে ওইখানে আপনি কি কি টপিকস গুলো ইনক্লুড করবে তারা এভাবে জিনিসগুলো বলবে যেমন I am going to divide this talk into a few parts. First, we will look at this, then we will go on to that, and finally I will go on. ঠিক আছে যে আমি আমার কথাকে ডিফারেন্ট সেক্টরসে ভাগ করে নিচ্ছি ফার্স্ট আমি এটা বলবো মানে এটা বোঝাচ্ছে যে আপনার এখানে এই এই লেকচার এই অডিওতে এই জিনিসগুলো এক্সপ্লেইন করা হবে বা বলা হবে ইন্ট্রোডিউসিং দ্য টপিক অর দ্য ফার্স্ট পয়েন্ট অর দ্য ফার্স্ট সেকশন মানে প্রথমে যে বিষয়টা নিয়ে তারা কথা বলবে so they will start like this that let's start by talking about to begin or firstly. Okay, so now let's move to the next one, which is starting an idea or linking to another idea. তার মানে কি বলছে যে একটা আইডিয়া শুরু হচ্ছে বা একটা টপিক বলা শুরু হয়েছে or linking to another idea মানে অন্য আরেকটা টপিকের সাথে সেটা রিলেট করছে তো এরকম থাকলে আপনার কি কি শব্দ ইউজ করতে পারে so let's move on to now let's turn to and I would now like to talk about building on from the idea that another line of thought on or demonstrates that having established সো এগুলো হচ্ছে আপনার লিঙ্কিং বা যখন একটা আইডিয়া শুরু করতে যাচ্ছে নাও লেটস গো উইথ দ্য লাস্ট অফ ইট টু রিচ দ্য এন্ড অফ দ্য টক অর সামিং আপ মানে হচ্ছে কনক্লুশনে আপনার কি ধরনের টাইপের কথা হতে পারে in conclusion from the above it is clear that several conclusions emerge from this analysis to summarize or I would like to recap
সো দিস ইজ এন্ডিং অফ আওয়ার সাইন পোস্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ। মানে সোজা কথা হচ্ছে এগুলো এক ধরনের আর কি বুঝায় দেওয়া যে আমার এই জিনিসগুলো স্টার্টিং হচ্ছে, এন্ডিং হচ্ছে, এখান থেকে টপিকটা ডিসকাশন স্টার্ট হয়ে গেছে বা এখানে পার্টস হচ্ছে। সো এগুলো হচ্ছে আপনার সাইন পোস্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে পরিচিত।